El Chaos en la Azadi era absoluto. Las balas zumbaban como avispas furiosas, destrozando la mesa de mármol donde Alejandro se había refugiado. Estilas de piedra y cristal volaban por todas partes, y el aroma a champán caro se mezcló con el olor acre de la pólvora. Alejandro con el corazón latiendo furiosamente pero con la mente fría y táctica, miró a su alrededor. Estaba acorralado. Sus hombres, liderados por Roman, estaban retenidos en el ascensor por otro grupo de mercenarios. Elena, protegida por los hombres de Julián, observaba la escena con una mezcla de triunfo y miedo, abrazando su bolso donde guardaba los dispositivos de transferencia bancaria. Julián había aparecido finalmente, de pie junto a Elena, con una sonrisa de absoluta suficiencia. Y es el fin, Alejandro. Gritó Julián por encima del estruendo. Tu imperio es mío. Elena es mía. Alejandro sintió una desesperación punzante, no por perder el dinero, sino por la traición descarada de la mujer que quería amar. Se sentía despojado desnudo ante sus enemigos. La esperanza parecía extinguirse como las luces de la ciudad cuando un cortocircuito las apaga. Miró el anillo de diamantes que brillaba en el dedo de Elena, un símbolo de su amor convertido en una burla macabra. Queridos espectadores, esto es terrible. Alejandro realmente perder todo? ¿Cómo saldrá de esta? Necesito saber qué piensan en los comentarios. Y si sienten la desesperación en sus propios corazones. Suscríbanse ahora mismo para apoyar a Alejandro en su momento más difícil. Necesitamos su apoyo más que nunca. Un mercenario se acercó peligrosamente a su posición. Alejandro, actuando por puro instinto de supervivencia, logró desarmarlo en un combate cuerpo a cuerpo feroz, pero recibió un golpe en la costilla que lo dejó sin aliento. Cayó al suelo, sintiendo como la sangre corría por su frente. Desde su posición en el suelo, vio como Julián se acercaba a Elena y le daba un beso apasionado, celebrando su aparente victoria. Fue el golpe más doloroso de la noche. La situación era desesperada. Alejandro estaba herido sin armas, y superado en número. La traición personal se sentía como un peso insoportable que lo hundía cada vez más en la oscuridad. Alejandro, tendido en el suelo de la azotea, con el dolor punzante en sus costillas y la sangre nublando la vista, respiraba con dificultad. El eco de los disparos parecía burlarse de él, y la risa triunfal de Julián se mezclaba con el zumbido en sus oídos. Elena, ayana a la humanidad que alguna vez Alejandro le mostró, parecía estar celebrando su nueva vida de poder y lujo. Parecía el final del camino para el rey del submundo. Sin embargo, en el momento más oscuro, una chispa de lucidez atravesó la desesperación de Alejandro. Recordó algo fundamental. Él no era solo un mafioso, era un estratega. Había pasado años previendo las jugadas de sus enemigos, y esta situación aunque extrema, no era diferente. La traición era predecible, la arrogancia de Julián era su debilidad. Alejandro sintió una descarga de adrenalina que anuló el dolor físico. Se dio cuenta de que Julián y Elena estaban demasiado ocupados celebrando para notar un pequeño detalle técnico. La mesa de mármol bajo la que Alejandro se había refugiado no era solo una barricada. Era la base de la instalación de iluminación y sonido de la azotea. Queridos espectadores, no puedo creer la resiliencia de Alejandro. ¿Creen que tiene un plan bajo la manga? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si creen que la justicia prevalecerá, suscríbanse ahora mismo para ver cómo Alejandro da la vuelta a esta situación desesperada. La tensión está alcanzando su punto máximo. Con un esfuerzo supremo, Alejandro alcanzó un cable blindado grueso que colgaba cerca de su refugio. No solo era un cable de energía. Era la conexión directa a los generadores de emergencia de la azotea, un sistema que él mismo había diseñado para ser invulnerable. Mientras Julián se acercaba para dar el tiro de gracia a un Alejandro aparentemente derrotado,
Alejandro sonrió por primera vez en toda la noche. Julián, susurró Alejandro su voz sorprendentemente firme. Te olvides de una regla fundamental en mi mundo. Nunca toques los cables asignados sabes a que están conectados. Alejandro tiró del cable no para desconectarlo, sino para provocar un cortocircuito masivo en los generadores de seguridad, provocando una sobrecarga que deshabilitaría todas las armas electrónicas de los mercenarios y bloquearía las puertas blindadas, atrapando a Julián y Elena en la azotea con él. El cortocircuito provocó un destello seguidor que iluminó la azotea como si fuera mediodía, seguido de un zumbido ensordecedor que hizo vibrar el air. Las armas electrónicas de los mercenarios así cayeron instantáneamente, convirtiéndose en inútiles trozos de metal. Las puertas blindadas de seguridad así cerraron de golpe con un estruendo metálico, salando la azotea y dejando a todos atrapados en el air. Julián, confundido y con su arma inútil, retrocedió, con el pánico reemplazando su sonrisa triunfal. Elena soltó un grito, aferrándose al bolso con los códigos bancarios. Sus ojos abiertos de par en par al darse cuenta de que su plan maestro se había desmoronado. Alejandro, impulsado por una furia fría y la adrenalina del momento, se puso de pie, ignorando el dolor en sus costillas. Se acercó a Julián, cada paso resonando con una autoridad innegable. Dijiste que la cuenta ya no era necesaria, Julián, dijo Alejandro su voz una caricia mortal. Te equivocaste. Ella es necesaria para recordar porque nunca debes subestimar a alguien que lo ha perdido todo. Alejandro desarmó a Julián con una velocidad pasmosa, golpeándolo con una técnica precisa que lo dejó inconsciente en el suelo. Los mercenarios al ver su libertado y sus armas inútiles, se rindieron rápidamente ante la mirada feroz de Alejandro. Finalmente Alejandro se paró frente a Elena. Ella temblaba con lágrimas fingidas, o quizás reales de terror, corriendo por su rostro. Alejandro, por favor, todo fue un error. Julián me obligó, celoso ella, intentando usar la misma manipulación que había funcionado tantas veces. Alejandro miró a la mujer que alguna vez amó, viendo no a la Elena que le dio calidez, sino a la traidora que casi le cuesta su imperio y su vida. La lealtad, Elena, es como el diamante que dijo él tomando el anillo del dedo de ella con un movimiento firme. Es dura, preciosa y rara. Una vez que se rompe no se puede reparar. Queridos espectadores, no puedo creer la intensidad de este momento. Alejandro realmente dejará ir a Elena? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Si creen que la justicia ha sido servida, suscríbanse ahora mismo para ver el desenlace de esta increíble historia de venganza y redención. La tensión está llegando a su clímax. Alejandro lo ha robado el bolso con los códigos bancarios. Tu lección, Elena, es que el poder no se roba, se gana. Y el amor no se calcula, se siente. Ahora, tendrás mucho tiempo para aprender esa lección en un lugar donde el dinero no sirve de nada. La propuesta no era solo una trampa de Alejandro. Era el momento que Elena y Julián habían estado esperando para lanzar su golpe final. El shock paralizó a Alejandro por un segundo, pero fue reemplazado instantáneamente por una furia fría y absoluta. El juego había terminado. La verdadera guerra acababa de comenzar. El tiempo pareció detenerse en la azotea. Alejandro, de rodillas, con el anillo brillante reflejando las luces de la ciudad, sostenía la mirada de Elena. Pero sus ojos no estaban fijos en ella, sino en la figura sombría de Julián Vance, que se recordaba contra la puerta de acceso. El corazón de Alejandro latía con una furia sorda, un tambor de guerra en su pecho, mientras la determinación se endurecía como el diamante en su mano. Elena, sin darse cuenta de que Alejandro había visto a su cómplice, soltó un pequeño grito ahogado, una mezcla de actuación magistral y nervios genuinos. Se arrodilló frente a él, tratando de ocultar la dirección de su mirada. Oh, Alejandro. Es hermoso,
susurro extendiendo su mano temblorosa. El contacto de sus dedos fue como tocar hielo ardiente. Alejandro sintió náuseas, pero la necesidad de jugar sus cartas con precisión milimétrica lo mantuvo impasible. Deslizó el anillo en el dedo de Elena, sintiendo como cada segundo la traición se hacía más profunda. Es un símbolo de mi confianza, Elena, dijo Alejandro, su voz una caricia mortal. Un símbolo de que nada ni nadie puede separarnos. Al fondo, Julián es tenso, al darse cuenta de que la situación no estaba saliendo exactamente como habían planeado. Ella debía aceptar el anillo y luego inmediatamente enviar los códigos. Pero Alejandro estaba tomando el control de la narrativa de una manera que ella no anticipaba. La tensión en la azadi era tan densa que casi se podía cortar con el cuchillo de la cena. El violín continuaba, ajeno al drama, una banda sonora irónica para la destrucción de una relación. Queridos espectadores, la tensión está a punto de explotar. ¿Creen que Alejandro confrontará a Julián allí mismo? Digan sus teorías en los comentarios. Y si no están suscritos, hagámoslo ahora mismo para ser parte de esta montaña rusa de emociones. Necesitamos su apoyo para seguir trayéndoles historias increíbles. Alejandro se puso de pie, ayudando a Elena a levantarse. Le dio un beso en la mejilla, sintiendo como ella se estremecia, no de amor, sino de miedo o anticipación. Vamos a brindar por nuestro futuro, dijo Alejandro guiándola hacia la mesa, de espaldas a Julián. Mientras servía el champán, Alejandro vio por el rabillo del ojo como Julián retrocedía hacia la oscuridad, probablemente para hacer una llamada. Alejandro sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar rápido. Se giró hacia Elena levantando su copa. Por la confianza Elena. Por la lealtad absoluta. Que nunca se rompa. Ella levantó su copa. Sus ojos brillando con una ambición que ahora Alejandro veía con absoluta claridad. Por nosotros, Alejandro, respondió, con una voz que solía consolarlo y que ahora lo revolvía al estómago. Para siempre. Justo cuando sus copas se tocaron, un sonido metálico resonó en la azati. Era el sonido de un arma siendo cargada. Alejandro no se inmutó, pero su mente funcionaba una velocidad vertiginosa. Sabía que no estaba solo con Elena. El sonido metálico del arma siendo amartillada no provino de Julián, quien seguía en las sombras, sino de la entrada principal de la azati. Alejandro no se inmutó, pero Elena se congeló, con la copa de champán a medio camino de sus labios. El alivio romántico que ella intentaba proyectar se desmoronó, reemplazado por una mirada de pánico puro. De la oscuridad salieron tres hombres armados, no vestidos con trajes finos como la seguridad de Alejandro, sino con ropa táctica desgastada. Eran mercenarios. La traición de Elena era mucho más profunda de lo que Alejandro había imaginado. No solo quería robarlo, quería eliminarlo. La cena se ha acabado, Alejandro, dijo el líder de los mercenarios con voz ronca. Julián Vance envía sus saludos. Y dice que la cuenta de Cayman ya no es necesaria. El mundo pareció inclinarse. La revelación golpeó a Alejandro con la fuerza de un impacto físico. Julián no era solo un amante despicado o un cómplice financiero. Era un rival que buscaba su cabeza. Y Elena había sido el señuelo, la trampa perfecta diseñada para hacerlo bajar la guardia. ¿Te sorprende, Curito? Dijo Elena retrocediendo hacia los mercenarios, su voz ahora fría y desprovista de cualquier calidez. Julián me ofreció un mundo que tú nunca podrías darme. Un mundo donde no tengo que fingir amor por un monstruo. La traición fue una puñalada directa al corazón. Pero la furia que la siguió fue fría, metódica y absoluta. El Alejandro que sentía amor desapareció, reemplazado por la máquina implacable que construyó un imperio de cenizas. Queridos espectadores, no puedo creerlo. Elena no solo lo traicionó, estaba planeando su muerte.
Que hará Alejandro para escapar de esta trampa mortal? Digan sus comentarios con sus predictions. Si están al borde de su asiento, suscríbanse ahora mismo para no perderse la venganza más épica de la historia. Alejandro dejó la copa de champán sobre la mesa con una calma que aterrorizó a los mercenarios. Te equivocas, Elena, dijo su voz resonando con una autoridad gelada. Construí este imperio no con amor, sino con lealtad y astucia. Y ambos son conceptos que tú nunca entendrás. Con un movimiento rápido, Alejandro lanzó la botella de champán hacia el líder mercenario, distrayéndolo, mientras así lanzaba detrás de una pesada mesa de mármol. El sonido de los disparos rompió la noche, destrozando la atmósfera romántica y convirtiendo la azadi en un campo de batalla. El aire en la azadi del rascacielos estaba cargado no solo con el aroma de las rosas importadas y el champán caro, sino con una tensión que amenazaba con asfixiar a Alejandro Vane. Sus 40 años, Alejandro era el nombre que hacía temblar los cimientos de la ciudad. Un hombre se llamara sombra infundía terror en las organizaciones criminales desde la costa hasta la frontera. Pero esta noche, en la cima del mundo, ese hombre implacable no existía. En su lugar, había un hombre con el corazón latiendo con fuerza en su garganta. Un hombre aterrorizado por la posibilidad de que la mujer más maravillosa que jamás había conocido dijera que no. El violín tocaba una melodía suave, casi imperceptible contra el zumbido de la metrópoli iluminada abajo. En su bolsillo interior, rozando su pecho, sentía el peso frío y reconfortante de la caja de terciopelo. Contenía un diamante de quince un reflejo físico de la promesa de un futuro diferente para él. Un futuro a su lado. Se fijó el nudo de la corbata, sintiéndose extrañamente vulnerable. Por primera vez en su vida de violencia y control, Alejandro Vane había entregado el poder de su felicidad a otra persona. Elena Stark. Hola a todos queridos espectadores. Bienvenidos de nuevo al canal. Antes de sumergirnos en esta historia de amor y traición que les dejará sin aliento, quiero preguntarles. ¿Desde qué parte del mundo nos acompañan hoy? Déjenmelo saber en los comentarios. Si no lo han hecho, les imploro que se suscriban ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un segundo de estos relatos intensos. Suscríbanse para más historias adictivas. Alejandro sonrió para sí mismo, imaginando la mirada de sorpresa en los ojos de Elena. Ella creía que era una cena de negocios más. La tensión en sus hombres comenzó a relajarse. Todo estaba perfecto. Meticulosamente planeado. Demasiado perfecto. Se dirigió hacia la puerta que conectaba la azadi con el ático privado para buscar otra botella de champán, queriendo asegurarse de que cada detalle fuera impecable. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Alejandro se detuvo al escuchar una voz. La voz de Elena. No era el tono suave y melódico que usaba con él. Era un tono agudo, frío, calculado. Sí, ya casi está hecho, susurró Elena al teléfono, con una urgencia que no le pertenecía a una cena romántica. Mañana a primera hora. Tengo los códigos de acceso a las cuentas de Cayman. Todo lo que Vane construyó será tuyo, nuestro. Elias un tanto así cree que me importa ese anillo ridículo. Solo necesito que el documento de transferencia esté listo. El mundo de Alejandro se detuvo. El sonido de la ciudad se convirtió en un zumbido sordo. La sangre en sus venas pareció convertirse en hielo instantáneamente. Y el otro hombre. Continuó Elena, con una risa gelada que rompió el corazón de Alejandro. No te preocupes por él. Una vez que me deshaga de este monstruo, seremos libres. El plan sigue en marcha. Alejandro sintió una presión insoportable en el pecho, pero no era un ataque al corazón. Era la devastación absoluta. La mujer a la que amaba, la única persona que creía que veía más allá del monstruo, estaba conspirando para robar todo y entregárselo a otro. La pregunta que resonaba en su mente,
La que definiría el resto de su vida y la de ella. No era así lo amaba. Sino como sobreviviría a la magnitud de este engaño. El sonido de la risa gelada de Elena seguía resonando en los oídos de Alejandro. Una cacofonía que chocaba brutalmente con la melodía romántica que los violinistas continuaban tocando afuera. Su mano que así había pasado en la manilla de la puerta con intención de entrar, ahora temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una furia gelada y contenida. La metrópoli vista desde esa altura, parecía un gigante brillante que el controlaba, pero ahora, ese control es esencia hueco, una ilusión trágica. Alejandro ve no siempre había sido el jefe de la mafia temido en tres continentes. Había crecido en los callejones sin salida de la ciudad, donde la lealtad se compraba con sangre y el miedo era la única moneda de cambio confiable. Su mayor deseo oculto incluso de sus consejeros más cercanos, no era más poder, sino encontrar alguien que lo viera él no al imperio. Ese deseo lo llevó a Elena Stark hace 2 años. Ella era luz, arte y calidez en su mundo de sombras y frialdad. Ella había curado sus heridas físicas y, crea él también las del alma. Su motivación principal para este nivel de seguridad y riqueza era crear una fortaleza donde pudieran vivir seguros y felices. Mientras tanto, en la azote, Elena Stark se reticaba el lápiz labial frente al reflejo del ventanal. Elena no era una mujer común. Era una experta en manipulación psicológica. Una mujer cuya ambición superaba con creces su capacidad para el amor genuino. Había estudiado a Alejandro durante meses antes de dejar que la conquistara. Su deseo más profundo no era el dinero de Alejandro, sino el poder absoluto que venía con él. Poder que planeaba compartir con Julian Vance, un ambicioso agente de bolsa que era su verdadero amante y cómplice. La relación entre Alejandro y Elena parecía de cuento de hadas para el mundo exterior. Él la colmaba de joyas y seguridad. Ella le devolvía miradas de adoración y palabras de apoyo. Pero la realidad era una obra de teatro meticulosamente ensayada por ella. Alejandro valoraba la lealtad por encima de todo. Elena valoraba el triunfo a cualquier precio. Alejandro retrocedió un paso, alejándose de la puerta. Necesitaba pensar. El dolor agudo en su pecho empezaba a transformarse en una determinación fría. Ella no solo lo había engañado, había tocado su imperio, su legado. La traición personal dolía, pero la traición profesional. Ese requería una respuesta de proporciones bíblicas. Señor Vane, todo bien? La voz de su guardaespaldas personal Roman Romanov, sonó a través de su auricular, rompiendo sus pensamientos. Roman, un hombre corpulento y silencioso, notó la pausa inusualmente larga. Todo bajo control Roman respondió Alejandro con voz monotona, sorprendiéndose a sí mismo de la frialdad en su tono. Sigo vigilando el perímetro. Nadie entra o sale sin mi permiso explícito. Alejandro dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo alfombrado hacia el ascensor, lejos de la azote. Necesitaba un momento para calmar la tormenta interna antes de decidir cómo manejar esta situación. Mientras caminaba, su mente trabajaba una velocidad vertiginosa, analizando cada interacción, cada beso, cada promesa de Elena en los últimos meses. Todo era una mentira. Queridos espectadores, no puedo creer la audacia de Elena. ¿Cómo puede fingir tanto amor? Si están tan impactados como yo, digan un comentario abajo diciendo que harían ustedes si descubrieran una traición así. Why no olviden suscribirse al canal para descubrir cómo Alejandro se vengar de esta situación desgarradora. Al llegar al ascensor Alejandro se detuvo. Miró hacia la puerta que conduce de nuevo a la azote. La curiosidad y el dolor lo empujaban a volver atrás, a confrontarla y gritarle, a ver cómo su máscara de inocencia se desmoronaba. Pero otro instinto más antiguo y oscuro, le decía que esperara. Que la cena continuara. Que el plan llegara a su clímax.
Porque I ela queria jugar un juego de traición, al iba a ganar con una jugada magistral que ela nunca viria venir. Se ajustó la chaqueta una vez más, respiró hondo y, en lugar de bajar, asido la vuelta y camino de regreso hacia la azati. La cena romántica continuaria, pero los roles habían cambiado drásticamente. Ahora la presa era el cazador, y el cazador no tenía idea de que su juego estaba a punto de terminar. El ambiente en la azati seguía siendo idílico, un contraste casi cómico con la tormenta de hielo que ahora gobernaba el pecho de Alejandro. Los violinistas, ajenos al drama que así casanaba, continuaban tocando una pieza clásica de Bach. Alejandro caminó hacia la mesa, cada paso calculado para ocultar el temblor de sus manos. Elena estaba de pie junto al borde del rascacielos, mirando las luces de la ciudad con una expresión de calculada melancolía que casi engana a Alejandro de nuevo. Cuando ella se giró, su rostro se iluminó con una sonrisa que Alejandro antes consideraba el refugio de su alma. Ahora esa sonrisa le parecía la de una serpiente venenosa. Alejandro, te tardaste mucho, dijo ella, acercándose y pasando sus brazos alrededor de su cuello. Estaba empezando a preocuparme. ¿Estás bien? Pareces distante. El contacto físico fue casi insoportable para él. Quería apartarla, gritar que sabía lo de Julián, que sabía lo de las cuentas en las Islas Cayman. Pero la disciplina feria de años en el submundo prevaleció. Alejandro forzó una sonrisa, una que no ligaba sus ojos fríos como el acero. Solo revisaba unos detalles de seguridad mi amor, respondió, su voz peligrosamente baja y suave. Nada importante. Solo pensaba en lo afortunado que soy de tenerte. En ese momento, el teléfono en el bolso de Elena vibró insistentemente. Ella miró la pantalla y palideció imperceptiblemente. Era un mensaje de Julián. Es del trabajo, dijo ella apresuradamente, soltándose de Alejandro. Tengo que responder esto o no me dejarán tranquila en toda la noche. Por supuesto, dijo Alejandro, observando la camina hacia la mesa. Tomé tu tiempo. Esta fue la chispa que incendió la determinación de Alejandro. No podía esperar más. Tenía que lanzar el desafío ahora, antes de que ella tuviera la oportunidad de enviar esos códigos, antes de que su traición fuera irreversible. El peligro no era solo perder dinero. El peligro era que ella supiera que él era vulnerable, que ella tuviera la capacidad de debilitar su imperio. Alejandro sintió una urgencia visceral de actuar, de demostrar quién ostentaba el verdadero poder. Sus dedos se cerraron alrededor de la caja de terciopelo en su bolsillo. No iba a ser una propuesta, iba a ser una trampa. Elena, llamó él, su voz resonando con una autoridad que no había usado en toda la noche. Ella se giró con el teléfono en la mano. Alejandro caminó hacia ella, sus pasos lentos y decididos. Cada segundo parecía eterno. Se detuvo a centímetros de ella, su presencia imponente eclipsando la vista de la ciudad. Esta noche, comenzó Alejandro mirando fijamente a los ojos de Elena, buscando desesperadamente una chispa de arrepentimiento que no encontró. Quería hacer una promesa. Algo que celera nuestro futuro juntos. Se ardiló lentamente sobre una rodilla. La acción que debía ser un acto de amor puro, se sintió para Alejandro como un movimiento táctico en el tablero de ajedrez más peligroso de su vida. Sacó la caja de terciopelo. Queridos espectadores, no puedo creer que Alejandro esté haciendo esto. ¿Está loco? ¿O es esto parte un plan maestro? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Y si sienten la tensión en el aire, suscríbanse ahora mismo para no perderse el desenlace de esta noche de locura. La traición está en el aire. Elena cubrió su boca con la mano, fingiendo una sorpresa genuina que, para los ojos de Alejandro, ahora parecía una actuación de segunda categoría. Pero entonces, Alejandro notó algo que congeló su sangre aún más.
La mirada de Elena no estaba en el anillo en el. Estaba mirando hacia la puerta de la azote, donde Julian Vance el amante aparecía en las sombras, observando la escena con una sonrisa triunfal. Con un gesto de su mano Roman y sus hombres, habiendo logrado forzar la puerta del ascensor, entraron en la azote y se levaron a Julian y a Elena, asegurando que pagaron por sus crímenes no solo contra Alejandro, sino contra la ley. Alejandro se quedó solo en la azote, mirando las luces de la ciudad, con el anillo de diamantes en su mano, sintiendo una mezcla de dolor y una nueva fuerza. La azote, poco antes un campo de batalla lleno de gritos y disparos, ahora respiraba una calma inquietante, rota solo por el zumbido distante de la metrópoli que Alejandro Vane gobernaba desde las sombras. Se acercó al borde, sosteniendo el anillo de diamantes de quincalates contra la luz de la luna. Ya no era un símbolo de una promesa falsa, sino un recordatorio de su propia ingenuidad y, más importante aún, de su capacidad de supervivencia. Alejandro había perdido a la mujer que quería amar, pero había recuperado algo mucho más valioso, la comprensión absoluta de su propia fuerza. Había transformado la traición más dolorosa en una lección de hierro. Julian Vance y Elena Stark estaban ahora bajo custodia, enfrentando cargos que los mantendrían alejados de la libertad por el resto de sus vidas. El imperio de Alejandro no solo permanecía intacto, sino que se había fortalecido, purgado de la debilidad que la manipulación de Elena había introducido. Roman se acercó silenciosamente, colocándose a su lado. Todo está asegurado, Jefe. Las cuentas están bajo control absoluto y la organización está limpia. Alejandro asintió, mirando hacia el horizonte iluminado. La lealtad, Roman. La lealtad es la única moneda verdadera. Sintió una profunda paz interior, una mezcla de alivio y una nueva determinación. Había sido traicionado, sí, pero no derrotado. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había sentido no era una debilidad, sino la prueba de que todavía tenía un corazón capaz de sentir profundamente. Y ahora, ese corazón estaba templado por la experiencia, más fuerte y más sabio. Queridos espectadores, que historia tan intensa hemos vivido hoy. Alejandro ha demostrado que incluso en el mundo más oscuro, la astucia y la fortaleza pueden prevalecer. ¿Qué les pareció la venganza de Alejandro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opinions. Y así disfrutarán de este relato. No olviden suscribirse al canal y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de nuestras historias adictivas. Alejandro guardó el anillo en su bolsillo, no con amor, sino con el respeto que se le tiene una lección aprendida. Se dio la vuelta y camino hacia el ascensor, dejando atrás la azote, las rosas y la melodía romántica. Bajo hacia su imperio, un hombre cambiado, un líder más implacable pero también de alguna manera más libre. La noche de traición había terminado, pero para Alejandro Vane, una nueva era de dominio absoluto estaba comenzando. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Espero que les haya encantado tanto como a mí contarla. Les gustaría que traiga más historias de intriga y mafia en el próximo video. Suscríbanse y activen la campanita para ser los primeros en saberlo. Hasta la próxima.